Hello and Assalamualaikum. My name is Muhammad Syazlie Haniff bin Samsudin from DKM3A. My metric number is 14DKM19F1010. I want to discuss about practical task, equilibrium of force. My member name for group C are Fatin Aqilah binti Abdul Halim, 14DKM19F1009. Next, Muhammad Huzairi bin Waslan, 14DKM19F1011. And the last one, Muhammad Rabbani bin Adam, 14DKM19F1012. I want to talk about objective for the practical task equilibrium of force. The objective to study force acting on vertical plane using graphical method. Maksud dia kat sini, dia ni untuk mengkaji daya yang bertindak pada sata menegak menggunakan kaedah grafik. Hi and Assalamualaikum. My name is Muhammad Huzairi bin Waslan. Today I want to talk about introduction and theory. The design of all type of structure is based on the effect of their own weight, the force acting on them, and whether the structure is moving. Normally in structural design there is no motion and the bodies are said to be in static equilibrium. Newton's first law of motion said, an object at rest tends to stay at rest, and an object is in motion tends to stay in motion with the same speed and in the same direction unless acted by an unbalanced external force. Next, a system of force in equilibrium satisfies two principles. First, the resultant of the force must be zero. Second, the moment of the force about any point must be zero. The usual mathematical way of writing this for a three-dimensional system is with six conditions. Fs equal to Fy equal to Fz equal to 0, and then Ms equal to My equal to Mz equal to 0. Okay, the equipment for this lab: first, force board; second, pulley; third, hanger; fourth, weight; and fifth, strings; and the last one is protector. For the procedures of this lab: first, suspend the hanger on the 3 strings. Second, place the same weight on the hanger. And the third, record the angle and the weight on each strings. Include the weight of the hanger. For the assumptions: first, the pulley are diffractionless. Second, the strings are very thin, so that the direction can be marked out accurately. And the third, also the last one, the mass of the string is negligible. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Rabbani bin Adam. So based on eksperimen yang telah dijalankan, iaitu eksperimen the equilibrium of forces, result yang kita akan dapat iaitu table yang pertama, table yang ada graphical method and mathematical method. So graphical method ada force, weight and angle. So untuk force 1, weight yang kita dapat 0.39, angle-nya 48. Force yang kedua 0.39, angle yang kita dapat 45. Force yang ketiga kita dapat 0.49, angle yang kita dapat 90 degree. So untuk cari force in axis, force in x axis iaitu Fx, and force in y axis Fy, kita gunakan force cos theta and
Fy kita guna F sin theta. Untuk force 1 0.39 cos 48 kita dapat 0.26 Newton. Untuk force Y 0.39 sin 48 kita dapat 0.29 Newton. Untuk force yang kedua kita dapat 0.39 cos 45 kita dapat 0.28 Newton. Untuk Fy 0.39 sin 45 kita dapat 0.28 Newton. Untuk force 3 0.49 cos 90 degree kita dapat 0. And for Fy kita dapat 0.49 sin 90 degree kita dapat 0.49. So jumlah Fx kita dapat 0.54 Newton. And jumlah Fy kita dapat 1.06 Newton. So tabel yang kedua berbeza dari segi weight and angle. So weight force 1 kita dapat 0.59. F2 kita dapat 0.59. F3 kita dapat 0.98. Angle yang kita dapat untuk force 1 60 degree, and F2 45 degree, and F3 90 degree. Untuk mathematical method, untuk kita cari force in axis Fx and force in y axis. Untuk force 1 0.59 cos 60 degree kita dapat 0.295 Newton. Untuk force y kita dapat 0.59 sin 16 degree kita dapat 0.51. Untuk force 2 0.59 cos 55 degree kita dapat 0.338 Newton. Untuk Fy 0.59 sin 55 degree kita dapat 0.483 Newton. Untuk force 3 0.98 cos 90 degree kita dapat 0. Untuk Fy 0.98 sin 90 degree kita dapat 0.98. So jumlah Fx kita dapat 0.63 Newton, and jumlah Fy kita dapat 1.97 Newton. Okay, the discussion. The first law of equilibrium of force states that the vector sum of the force acting on an accelerated object is 0. Two of the force F1 and F2 are added by geometric construction to produce the resultant of force F. Can be compared with it by finding the percent deviation in their magnitude and the percent error between their angular separation and 180 degree. Thank you. Next, I want to talk about conclusion for practical task. Number 1, the result in our experiment prove the first condition for static equilibrium. Maksud dekat sini, yang pertama, hasil dalam eksperimen kami membuktikan keadaan pertama untuk keseimbangan statik. Number 2, the sum of the vertical force and the sum of horizontal force thus approximately equal 0 considering the uncertainties. Maksud dekat sini, jumlah daya menegak dan jumlah daya mendatar hampir sama dengan sifar, memandangkan ketidakpastian. Number 3, the vertical component of the first mass and the second mass counterbalance the force of gravity on the third mass for the first and second experiment. Even when the third pulley is at the vertical component of the third mass equal the vertical component of third first and second mass. Maksud dekat sini, komponen menegak jurang pertama dan membilang jisim kedua mengimbangkan daya graviti pada jisim ketiga untuk eksperimen pertama dan kedua. Walaupun puli ketiga ditambahkan, komponen menegak jisim ketiga sama dengan komponen menegak jisim pertama dan kedua. Dan yang the last one, this
two different type of experiment result can be started for the horizontal component as well. No matter however an object static equilibrium can be acquired through the first condition for static equilibrium. Maksud dekat sini, kedua-dua jenis hasil eksperimen ini dan dapat digunakan untuk komponen mendata juga. Tidak kira sebagai berat objek, keseimbangan statik dapat diperoleh melalui keadaan pertama untuk static equilibrium. Sekian untuk discussion for practical task equilibrium of force. Bye.